mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV waxtu bi dal di jotati ñu amaat mbégte dellu ci suba si leen fas yéene digtal leen lu gën a fees ci suñuy xibaar waaye tamit ñu waxtaanee xew-xew jamono comme niñ ko baaxoo di def saa su ne ci jotaay jële fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi wax leen good morning and of course thank you very much ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun toujours ci jotaay jile ci noonu ñu gërëm leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun kon niñ koy waxee saa su ne fii ci Africa TV ñu indil leen Good Morning Africa waaye tamit ak yeneen plateforme saa su ne suñu ay jotaay waaye tey ci jotaay ji incha allah ñu fas yéene waxtaan tamit ay développement ay xew-xew yu am solo ci li nga xamante ne mooy ci réew mi comme niñ koy defee. tey gannaaw buñ leen nuyoo dalal leen ci jotaay bi nañ waxtaan waaye tamit dalal suñuy gan ci jotaay ji te dana ci bokk tey ci ponk yi ñu waxtaanee mooy affaire jàngu bi ci biir réew mi wala bokk jàng ak jàngale gi ci biir réew mi ndax xam ngeen ne gannaaw bu Minister of Basic and Secondary Education ministre bi nga xamante ne moom moo gàlloo wàllu jàngu xale yi ci biir réew mi wax ne daal school dana war a ubbiwaat ci biir réew mi next week incha allah on the 14 waxtaan mu ngi continuer diggante ñoom ñu yore education sector bi ak tamit stakeholders yi ñu seet yan measures la ñooy teg amaana sax loolu am na ba pare waaye tamit naka lañ koy defee ba mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo su ko defee nañ ci indi li nga xamante ne mooy xibaar boobu waaye tamit ñu waxtaanee ko bu baax a baax leneen tamit si suñuy xibaar nañ wax ci wàllum ndaw yi ak li nga xamante ne mooy of course job opportunities ak seen liggéey ndax ñu bari jàpp nañ ndaw yu bari yënguñ ci liggéey te loolu kilifa yi bëgg nañ cee def taxaw seetlu amaana seet lan lañ ci mun a def ba wàññi jafe-jafe yooyu ci biir réew mi loolu tamit nañ ko ci toftal incha allah ñu waxtaanee ko bu baax a baax leneen tamit suñuy xibaar mooy news review bi comme nañ koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee incha allah loolu tamit nañ leen ko indil tey lu ñu soppa si xëyee si ngeen xibaar ci biir réew mi waaye tamit ci biti réew loolu yëpp dañu koy daxañ ca biir programme bi bu ci yàlla àndee waaye tamit nee naa leen nañu séntu suñuy gan ñu dalal leen waxtaanee ko waxtaan ak ñoom li nga xamante ne mooy ci xew-xew jamono su ko defee mu ngi noonu tey daal mbir mi noonu lay tëddee. Well viewers, once again welcome to the program wherever you might be watching around the world. It's always good to be here, and of course it's Thursday the 8th of October 2020, and of course this morning we're happily back to bring you some very interesting and pertinent issues to talk about. We'll talk about the education sector yet again because you know there are still consultations and discussions going on with stakeholders and people that are involved ahead of the reopening of schools in the Gambia, as announced by the Minister of Education, I think on Tuesday, and you know. Yesterday they held consultation and all that, so we'll bring you much details of that in a report shortly. But also we talk about job opportunities and young people, because it's pretty much been a big concern that you know youths are not employed or jobs are not provided and all that. So the government have decided to come up with a program for that. So we will get to that and other issues as well. First, we begin with matters of education, because like I said, the Minister of Basic and Secondary Education on Wednesday held conversations with stakeholders at its headquarters in Banjul ahead of the reopening of schools. Now, the conversation referred to as Bantaba was meant to abreast education stakeholders on the new mode of operations as schools resume on the 14th and 28th of October with COVID-19 guidelines. Ibrahim Akebi Sonko has more details of that in this report. At Wednesday's meeting in Banjul, the Minister of Basic and Secondary Education, Claudiana A, said that as of the current budget, the government is spending about $777 million on basic education. She said she was appealing to parents to do their quota in complementing the government's effort in rendering basic education to Gambian children. And it is costing government $777 million a year, just 1 year. That's the recurrent budget. So you see how much government is spending. For those people who did not know that government is spending so much, I think it's a good thing that we begin to appreciate the responsibility that government is carrying
in educating the young people of this country. And so, parents should also learn to do their bit, because government cannot do it all. Cole also said parents should provide face masks to their children, as the wearing of face masks will be mandatory when schools open on the 14th and 28th of October respectively. Ibrahima Jeng, a student of SL Senior Secondary School, agreed. Jeng said the face masks are necessary to protect students from contracting the virus. As they tell our parents to provide face masks for us, it's not something that is costly or difficult to find. As far as they can provide uniforms, schools, uniform shoes, bags, and other things. Face mask is just something very simple to have to protect yourself from the outbreak of coronavirus. So, as they go to the tailor for sew our uniforms and other things, they can just ask him to sew a face mask for us, because they are not going to buy it. So, it's not a difficult fact that if our parents are to provide face masks for us, it's fine. The interim chairperson of the Gambia Teachers Union Young Platform, Alaj B. Sama, said all COVID-19 safety precautionary guidelines must be in place before teachers return to the classroom to teach. Sama said the safety of teachers will not be compromised. One key issue, like I alluded to when I spoke to them at the Bandaba, is the fact that every precautionary measure about the COVID-19 must be put in place before teachers are able to return to the classroom. Like I said, in as much as we want to go out there and teach the kids, we have to ensure that the safety of our teachers are well taken charge of. And like I said earlier on, we are not compromising the plight of our teachers. Every precautionary measure must be put in place before we are able to return to the classroom. It has been the wish of many for schools to reopen in order to ensure a more effective learning environment where students can effectively interact with their teachers. In order to enable this and assist schools with their day-to-day operations, it is important to adopt and diligently implement action to halt the spread of COVID-19 in the community and in the schools. Reporting for iAfrica TV, I am Ibrahima Kebi Sonko. All right, thank you very much, Ibrahim Sanko KB there, of course, with that report on the stakeholders meeting or discussion ahead of the reopening of schools next week. Quite very important, of course, different stakeholders have spoken, among which, of course, is the Minister of Education, and, she highlighted some of the position and, of course, the some of the things the government have spent. Really, like she said, over $700 million the government have invest or have spent in the school section, of course, in the school of children and all that, the welfare of kids and all that, as he puts it. So I think that's quite important. So they were there to discuss about these things and how best they can collaborate and work as a family, as stakeholders, to see that teachers will be protected. Of course, students equally would be protected going to schools, and also urging parents to support in this process by making sure that their children are provided with face masks, because face mask wearing is going to be mandatory, it's going to be compulsory for each and every student going back to school, as the minister have mentioned. So that's quite very, very interesting. So I hope, things will be okay ahead of the reopening of schools. We'll see how it pans out. But I think hence consultations are still going on, conversations are taking place among the people that are involved. I think that would, in a way, provide a solution and a bigger picture in what should be done to make sure that everybody would be in safe hands when schools resume next week. Loolu mu nekk la am solo comme ni ngeen ko déggee noonu ci report bi, waaye tamit ngeen gis ko ci report bi, ndaje bi kilifa yu bokk ci wàllum education bi, wàllum jàng ak jàngale ci biir réew mi ñoom ñoo daje woon niki démb foofu ci Ministry of Basic and Secondary Education di waxtaan ci seen biir. Ku jiite woon ndaje moomu kon ni ngeen ko gisee ministre bi Claudiana A moom mi nga xamante ne moom moo jiite ministre boobu leen di ci doon wax
di fàttali ñi nga xamante ne mooy stakeholders yi ak tamit nit ñi ne taxawaay bu nguur gi am surtout ci jamono buñ toll dépense nañ ci xaalis bu bari ci jamono ji pour gis ne xale yi mën nañoo dellusiwaat ci school waaye tamit ci secteur bi dépend nañ ci xaalis bu takkul luy yem wala lu ëpp sax $700 million si soo loolu moo ko doon wax ci loolu tamit mu fàttali waajur yi seen taxawaay tamit ñaax leen ñu gunge xale yi seen waxtaay pour mun a dellu ci school si ci noone sax mu ngi wax ne daal xale yi war nañoo wala sax kilifa yi war nañoo fexe xale yi am li nga xamante ne mooy face mask ndax loolu lu war a am la ci ni mu ko waxee su ko defee loolu day am solo ndax duñ nangu benn xale dellu ci school te amuloo face mask kenn ki xale yi tamit wax na ci di wax ne daal ñoom tamit nañ fexe ñu wax seen kilifa yi ñoom tamit ñu dimbal leen ci loolu ndax moom jàpp na ne sax loolu du nekkul lu war a mun a jafe kenn ci teachers yi tamit ku represent teachers yi nee na daal ñoom tamit lépp lu nga xamante ne luy soxal lu wàllum teachers yi ak ñuy jàngale pour ñu nekk ci ay position yu am solo ñoom duñ ko jëlee caaxaan su ko defee yooyu ay kàddu yi nga xamante ne rek jotoon naa jëpp ci ndaje boobu su ko defee ñu am yaakaar ne incha allah lépp dana demee nuñ ko yaakaaree bu school ubbee gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen wax tamit ci wàllum nguur gi taxawaay pour gis ne daal ndaw yi am nañ fu ñu war a xëyee ci réew mi wàllum xëy ci ndaw yi tamit loolu nekk na ay jafe-jafe yu bari ci réew mi waaye démb waxtaan am na ci ak tamit yu mel noonu su ko defee ñu ànd ak report boobu soog a dellusiwaat. We move on to our next story because the government of the Gambia through the Ministry of Trade has launched the first Work in Job Center to create opportunities for young Gambians looking for employment services. Well, the Job Center project is sponsored by the International Organization for Migration through a project named Bridging Together Youth, Diaspora and the Local Authorities for an integrated approach to promote employment and address irregular migration in the Gambia. And for more details of that, here's Maria Macham. Nearly 240,000 Gambians are unemployed according to the 2018 Labour Force Survey. An additional 52,000 people are expected to lose their jobs due to the coronavirus pandemic, according to government data. Many young Gambians have lost their lives in deserts in the western and northern parts of Africa and the Mediterranean Sea. Those people said they lacked job opportunities at home as a result, embarked on deadly journeys in search of greener pastures, often to help themselves and their families live better lives. As efforts to keep the youths at home, the Gambia's Ministry of Trade, with the help of the United Nations Migration Agency (IOM), have on Wednesday launched the first physical job center in Fajara, about 14 meters from the capital Banjul. Nyalambaro, Commissioner of Labour, said he was delighted that the center will provide job opportunities for those seeking jobs. The purpose of the job center is to provide facilities for employment and career counseling services to job seekers in general and others. The center will provide opportunities for capacity building, of course involving training job seekers on writing of applications and curriculum feature. For the job seekers, especially the returnees, and who will also have internet access to labor market information system on job availability to help them in search of jobs. Between 2009 and 2018, the Gambia recorded more than $1.4 billion in remittances, according to an August 2019 report by the online news site Kirfatu. Remittances is the third largest contributor to the Gambian economy, alongside agriculture and tourism. On Wednesday, Fumike Nagano, IOM's chief of mission in the Gambia, explains that the high value of remittances from the diaspora, which is up to 20% of GDP, can even generate more if properly utilized. It is estimated that close to 10% of Gambian nationals reside abroad. This substantial number of Gambian diaspora is responsible for making the Gambia one of the countries that receives some of the highest volume of remittances relative to the gross domestic product GDP, making the Gambia second only to Mauritius in Africa, for instance.
This often cited example, however, needs to be taken in perspective. The very fact that the so far unmanaged migration, singularly characterized by the backway phenomenon, has nonetheless accounted for close to 20% of the country's GDP, should give us pause to reflect on what can truly be achieved if we manage it properly. To the 2018 Labour Force Survey, a good number of men and women in the Gambia between the age of 15 and 64 are discouraged job seekers. These unemployment persons are not seeking jobs because they feel that they lack proper qualifications or that there is no suitable work available. Usman Sane, head of Public Employment Service Unit, said the new job center will help these young people to acquire jobs based on their qualifications. The 20 workforce survey, it revealed that the Gambia has a high and an underemployment. Also, focus people. There are a lot of people who are discouraged from searching job. Primary reason people being discouraged from job is like if you cannot get job, and this is something that we want to make it a history. We want people. The job center is situated at the Labour Department office. Jara over $1 million according to Sane. Palo fitted with computers for capacity building purposes, 2 toilets, a room for job applications review, and another room for reviewing confidential applications. Youth unemployment is still an unsolved problem in the Gambia, and even whereas people are able to find jobs, salaries are less as $1,500 a month, the cost of a bag of rice. Reporting for Africa News, I am Maria Macham. All right, thank you very much, Maria Macham, there with that report. And Munekal Wamsolo, as we had there, job opportunities and young people has always been a big concern in this country. But I mean, another project has been launched. We will see what's going to be the impact and outcome, how impactful would that be on the Gambian youths and all that. We are talking about, combating irregular migration and all that. We'll see. We hope that probably it will, of course, provide some very beneficial and good impacts for the young people and of course for the Gambia as a whole. Mu ngi noonu comme ni ngeen ko gisee waxoon naa ko sànq nee na ndaw yi ak tamit xëyu ndaw yi nekk na ay jafe-jafe waaye tamit gis nañ li nga xamante ne mooy irregular migration bi mooy baagube bi xam ngeen ne ndaw yu bari jógee nañ ci réew mi dem ci tugal jaaree ko ci ndox mi mu nekk ay jafe-jafe su ko defee ci xeex loolu IOM ànd ci ak kilifa yi through the Minister of Trade ñu seet naka la ñoo dimbalee ndaw yi ñu mun a am fu ñu xëy ci biir réew mi mu nekk lu am solo su ko defee loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolu nekkoon lu am solo gannaaw loolu waxoon naa leen ne ci gannaaw tuuti rek ñu ngi war a séntu ay gan ñu waxtaan ak ñoom li nga xamante ne mooy lu xew-xew jamono la ba léegi ñu ngi koo waxtaanee ci biir réew mi. su ko defee loolu mu nekk lu am solo léegi ci loolu la ñoo yegsi ci loolu tey suñuy gan mooy membres yi nga xamante ñu ngi jógee ko ci Gambia Christian Council xam ngeen ne démba rek ak fan yëpp ñu ngi ko waxtaanee nee nañ ñoom tamit oote woon nañ li nga xamante ne mooy press conference di wane li nga xamante ne mooy taxawaay waaye tamit ay yenn concerns yi nga xamante ne am nañ ko ci draft bi nga xamante ne bu yàggul lañ ko reject foofu ci National Assembly bi coow li nag bari na condi ponda gi wureegul ci loolu nañ ci ñëw waxtaan ak ñoom ci yenn ci concerns yooyu ak lan lañ ci gis ak la moo tax ñu génn wax ko jamono ji loolu yëpp nañ ci ñëw incha allah. Well, of course, like I said earlier, we have our guest already in the studio from the Gambia Christian Council, and with me in the studio and gladly say is of course Pastor Moses Sonko from the Gambia Christian Council. Pastor, good morning and thank you very much for joining us this morning. Good morning, it's always a pleasure man in New Year yëpp seen tur ak seen santa bégte la pour nekk fii tey si suba si ndax wax ak te waxtaan ak yéen. Fantastic loolu dana am solo bu baax comme ni nga ko waxee nañ ci ñëw waaye of course daf ci àndal ki nga xamante ne mooy Mrs Bige Jabang moom tamit mu jógee ko ci Gambia Christian Council. Mrs Jabang, good morning and thank you for joining us. Thank you so much for having us. Good morning to you and good morning to all our listeners. Really, like Pastor Moses said, it's a privilege to be here. ñu leen di nuyu ñu leen di gërëm yéen ñëpp ne ni ngeen ñu déglu ñu nekk waxtaan ak yéen ak pour mu leen a expliquer ñun suñ côté pour ngeen ma déglu ngeen mën a
understand ñun fan lañ jógee. exactly loolu nag xam naa ne day am solo wax naa ne sax jotaay bi comme ni moo demee saa su dañ koy jaxas baxas laal fii laal fale ci olof bi ak ci english bi waaye sax xam naa ne bu ragal ñu olofal ko sax xëj na moom mooy gën ñu affaire yi gën a leer ndax tay yëpp bu press conference bi bishop bi ak gaa yëpp ci english lañ ko wax ñun tey bu ñëwee noonu lañ ko indilee dégg ngeen lu gaay wax waaye tey pour ñu gën a tas affaire yi kon Gambian thing la ñu Gambianize ko bu baax waxtaaree ko mu gën a leer moo tax ñu dalal gaay Pastor Sonko ma doore ko ak yow ñu gis ne of course gannaaw bu ñu rejecté draft bi wala sax mun nañu wax ne well before draft bi muy àgg ci executive bi bu ñu ko doon draft consultations di am si lañ gis ne ngeen am ay consent Christian Council bi bind ay concerns of course ay points jox ko commission bi gannaaw loolu ñu gis ne wax bi tamit affaire secular ñëwoon na ngeen wane seen position with all that ñu luñ dégg ci press conference mooy some of those concerns were not integrated into the draft dégluwuñ leen ba tax ñu oote press conference pour wax li nga xamante ne mooy ci concerns yooyu tey lan nga ñu mën a leeralal bu baax pour ñuy seetaan xam some of those concerns lan la amaana bishop bi wax na bu waaye tamit ñu déggee ko ci yow nga fàttali ñu ko lan la. waaw dégg la maybe use nga the word some of those concerns but I rather use most of those concerns. Oh, okay. And then on that most part of it is the more relevant ones. Okay, the relevant ones. bi nga xam ne ñoo gën a am solo. waaw ëppa doole yuñ laajte yépp gars yi dugaluñ ko waxuma ne gisuñ ko. foog na ne gis nañ ko. waaye dugaluñ ko. ndax bind ngeen gaay. waaw bind nañ gaay. ëpp nañ bind sax dem nañ toog ak gaay face à face. expérience nañ gaay. consultation waaw. apart from buñ dem si dëkk bi dem nañ gaay seen office CRC office. ñu meet ak all the commissioners. Wow. So lu may wax most of the concerns and the more important ones were not met. Like for example, benn luñ doon wax mooy affaire yi this leeralal ne gis dañ bàyyi xel ne si draft bu es bi charia dafa gën a am doole te loolu Gambia lañ nekk ku nekk am nga sa ok ñu ne ok fine waaye lu ñu la ca gaay mooy leeralal na leer comme 97 nu mu waxee ne charia ñii rek ñoom lay ñoom ñoo si bokka ñoo si bokka 2000 constitution bi leerut boobu leerut in fact gaay dañ ko génnee 97 mu ngi fa woon si gaay seen report bi gaay dañ ko wax nañ ko ne charia pour ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi toppatee gom diine bi la ñoom la charia di waaye si constitution bi nekkut fa boobu benn la beneen tamit soo demee section 10 si loi dëkk lu ñu dee wax entrench clause mooy ne soo amee sa maanaam bunta nga dugga fa nga tëj ko ak caabi ku fa war a ñëw foog mu laajte la caabi bi pour mun koo ubbi waaye nga am néeg nga delloo bunta bi rek bàyyi caabiwuloo ko ku fa bëgg a dugga mun na fa mun a dugga def lu ko neex loolu mooy entrench si loi Gambia bi clause bi dañuy wax gars yi ne entrench leen ko tëj leen ko comme naka ngeen entrenche yeneen fana si constitution bi entrench lu tax ñu wax loolu parce que suñ bàyyi xel loi dëkk bi is in three folds nga am common law nga am sharia law and nga am customary law. Under sharia law only the family law is considered, and under family law is marriage, inheritance, divorce and endowment. Ñeenti fana yooyu mooy maanaam sëy maanaam fase maanaam inheritance mooy doona ak endowment. I don't know how ma naka la ñuy waxee endowment si waaw so ñeneent yooyu si family law ñeneent yooyu lañ waaw so loolu mooy loi Gambia bi léegi si suñ constitution bu ees li ñu ne ko ok waaw ñu ne ko ok léegi tëj nañ loolu nga gis ne soo bëggee wecci loi boobu foog mu dem ba référendum foog askan bi Gambia bi yëg ne da ngeen bëgg a changer loi dëkk bi waaye soo ko entrenchut mun naa dem ba House of Parliament ba Parliament
MP yi gars yi mun nañoo change loi bi gars yi mun nañ ko amend te duñ consult the people lu tax loolu dangereux si ñun Christian si ok soo bàyyi xel naka la charia ak loolu yépp ñu amplify ko si constitution bi next 5, 10, 15 years Dubai, Saudi Arabia wane okay, we want to invest 10 billion in the Gambia to develop this, do guide drop plans, yep refet. They say, but you know your laws, your finance and banking law is not in line with Sharia. We need you to change it. Fine. But what has to be done is you have to consult the people and let the people know what's going on. By entrenching the laws of the Gambia, it can be changed at the level of parliament. We look at the parliament to mel negi, yep, Muslim lane. So any law that has to do with Sharia, kuko bugal la sa defay ragal. Parce que soko laalé nga wax anything negative against Sharia gis nañ ko ci dika bi dégg nañ ko dinañ la oy kafir. Nekul ne yangi wax sa gis-gis, wax sa dégg why anything that you say against Sharia as a Muslim in this land they will call you a kafir. Wale concerns yooyu la moo tax ngeen of course wax nga ne commission bi asoo na nit ñi ne equality léegi la gën a comme ñoom ni ñu ko waxee léegi la gën a fés ci draft bi asoo nañ ne comme like lu fi amoon xëy na du fi amat ndax li ngeen dafa am li nga xamante ne mooy loolu ngeen fi dunda moo tax ngeen bugg a am that assurance and trying close ak yu mel noonu wala lan moo tax. laajte boobu dafa am solo. waaw dafa am luñ dunda démba dafa am lu ñuy dunda tey démba amoon nañ yaa Jammeh ku jóg rek mu déclare Gambia bi an Islamic state. tey am nañ président bu toog within 1 year mu proclaim I will build 60 mosques in the Gambia and it's going on, it's been done. During Christian feast, dunje dega da time bobu dañ jan dega Merry Christmas to all the Christians légui duñ ko dé dega. So dafa am luñ dundon ak am lu ñuy dundal légui lu nga xamné mo tax suñ fit resut. Sen xel yi dalul. Suñ xel yi dalul. Dafa am luñ nekk di gis so loolu ñu koy bàyyi xel te gis nga constitution bi du pour ñu rek tey pour élec la ak suñ seti ok ma dem si Mrs Bigué Jawara dégg nga li moo wax tey concerns yooyu ak tam mu ne di most relevant te am naa ne jeexalul concerns it xam naa ne bu fekkee am na yeneen yoo des nga mun nga cee ñëw nga laal waaye tel with all this li ngeen di wax yet still commission bi ñoom jàpp nañ ne bi is one of the best documents te after all that buñ yóbbee ci executive laaluñ ko dégguñ ngeen ci wax ba ñu rejecto lan moo indi wax bi léegi ngeen bàyyi ba mu ñu rejecto dégguñ ngeen wax ko balaa ñu ko reject. ok jërëjëf waay jërëjëf. xam nga parce que mos la ne. waaw te yow tam gis ne ko. commencé wuñ fii. depuis novembre. waaw. bind nañ. dem nañ ci CRC. ñu am nañ team bu ànd ak CRC. si gox yi mu di dem pour ñu mun a wax ne lii lañ xalaat lii mooy suñ concern gis-gis toog nañ ak Chief Justice toog nañ ak Minister of Religious Affairs and Attorney General Batambiro toog nañ ak Minister of Religious Affairs ba pare toog nañ ak Attorney General bina nañ président yépp lu ñoo def ñu ngi ko def si gannaaw nit lan gis nañ ne ñun suñ wax gi buñ ñëwee dooree di ñëw télévision di def radio ñu am ñeneen tam ñu ngi wax against secular kin yooyu yëpp. waaw secular mu door di indi coow si dëkk bi. mu door di indi xaajaale si dëkk bi. mu door di tax ba discussion bi mu door di mel ni is Christians against Muslim. te ñun xamuñ loolu fii jamono bi moo fi nekk waaw moo tax nag ñu ne xaaral. approach bi leen baaxul dafa divide nekk bi so instead of ñuy dem si media bi ñun nañ dem si njiit yi nañ waxtaan ak ñoom ñu expliquer leen ñun fi ñoo jógee benn si wax gi mooy mbiri sécular ñun ñu gis mooy dañu toog rek dëkk bu nga xam ne ñëpp waxoon nañ ne sécular even Adama Barrow bu mu jëlee power wax na ne dëkk bi is secular from nowhere ñu door di dégg ne secular
lii la tekki la tekki te xam nañ ne du dëgg def nañ lu nekk pour convince nit ci ne déedéet lu ñu leen di wax ne moom la sécular tekki dëgg sécular li mu tekki mooy ne ñëpp nga nekk sëriñ nga nekk gourmet nga nekk soose nga nekk bambara nga nekk njaago ñun ñëpp loi bi daf ñu émele ñun ñëpp benn lañ loolu mooy benn si lifini sécular leneen lifini sécular mooy ne nguur gi dafaa def liggéey nguur mu bàyyi diina yi ñu def liggéey diina séparétal ñaan ñi ndax lii Yaaya Jammeh defoon si dëkk bi du amati wax nañ loolu buñ demee si ñi ñëpp kenn si ñoom tontuwuñu président bi tontuwuñu ñeneen ñi suñu waxtaan gi dañuy wax ne waaw bu leen wori te ngeen amoon yaakaar ne draft bi bu ñëwee dina solve some of those concerns. waaw parce que génn nañ sécular nga xam ne dafa war a émele ñëpp ak dina yëpp waaye sécular buñ génnee lu ñu fa dugal est-ce que loolu tamit aarul leen. moom laa la bëgg a wax si nag. waaw nga génnee sécular. waaw nga ne ok léegi nañ tax dugal nañ fa provision nga xam ne National Assembly ak président duñ mun a wax ne dëkk bile dëkk diina la ñu ne comme que def nañ loolu te léegi tëj nañ ko entrench nañ ko loolu war ngeen a kontaan c'est que ne émale woon nañ ko foofu ñu kontaan wante ci same constitution bi ñu dem judiciary wecci nañ judiciary bi complètement ñu indi fi nag léegi ñaari loi so léegi dëkk bi le su constitution bi passé léegi ñaari loi mooy am si dëkk bi le loi bi fi amoon depuis independence dina continuer wante léegi nag am na beneen loi nga xam ne loi i diine la mooy charia bi ba pare nag léegi te loolu musuñ koo am musuñoo am loi i diine ci suñu constitution ñaata dëkk ñoo am fa sañ defin boobule two parallel legal system ba pare charia mu ngi appear si constitution bi 44 times du loolu rek de ñu ngi génne si constitution bi léegi judges yi nga xam ne ñu ngi def common law mooy beneen loi bi léegi soxlaatuñu am experience ak compétence xaw ma nag lañ ko wax xam-xami compétence ak xam-xami common law génne nañ ko fa instead léegi judges yi dañ war a am xam-xami charia loolu yëpp mu ngi ñoo wax dara de baalal ma nga may ma gis nga fii ba février ñu doon wax di wax ñu toog ñu ne déedéet wax gi le du sotti xam nañ ne pare bu ñoo dugal sécular nit dañ ragal soo lan lañ def ñun ñu dem waxtaan ak suñu njiiti muslims ñu ne xam nga lan la dëkk bi ni moo demee baaxut nañ leen toog ñu waxtaan bi le ñu seet lan lañ mën a def soo toog nañ waxtaan nañ ba ñu mun a ut yeneen words pour def si constitution bi buy mën a explain lan lañ ñun suñu waxee sécular te duñu use word yi sécular agree nañ loolu ñu yóbbu ko CRC faale wuñu boobu tamit ngeen bokkut ci te si loolu la ñuy wax leen déedéet te loolu kilifa christian si ak muslim ñoo toog tënka loolu jébbal ko commission bi pour ñu dugal ko ci coow bara am waaye ñoom dégluwul leen ñu indi leneen déglu nañu yenn yi lañ déglu wante lu si gën a am solo mooy séparer nguur gi ak diine bi defuñ ko ba pare itam wax nañ leen ne te boobu itam groupe bi le muslim yi ak christian yi ñoo toog ñu xalaat ne xaaral charia dafa bare façon ñun si dëkk bi le ban charia lañ xamoon boobu lañ bugga pour ngeen def si constitution bi charia bi nga xam ne moom lañ practice all these years di Gambia te problème amutoon moom lañ bugguñ charia bi ngeen door di import from Saudi Arabia ak yeneen nga xam ne boobu mu ngi wax ne yow ni nga practice sa islam correct parce que you're not muslim enough bugguñ boobu wax nañ leen ko ba pare wax nañ leen ne tëj leen constitution bi ngeen wax ne charia du musa duga si loi bu nga xam ne moom la ñu ooyee criminal or penal law parce que loi boobu le si charia c'est que ne dañ jàppa sàccakat dañoo dog sa loxo c'est que ne dañ jàppa nit ku nga xam ne dañ ko accuse ne mu ngi foog naa ne moom la ñuy wax njaaloo dañoo sànni dañ ko jam ba mu dee
ba mu dee. waaw te yooyu wax ngeen yooyu yëpp bu ñu ko fa dugal. wax nañ ne ne déedéet. dëkk bi de. nañ ko leeral. waaw ñu ko leeral wax nañ ne ñu leeral ko. dañ leen ne ba du leeral rek dañ leen bugga pour ngeen wax ne charia du musa am. loolu. ok loolu am na solo léegi fi ma bëgg a ñëw su xam naa pasteur Sonko bëgg na cee ñëw gën a leeral xam naa nañ ñëwaat ci yow Mrs bi Jaabam. léegi pasteur li ma waxoon rek ci sànq mooy. am ngeen these concerns of course binda ngeen consultation am nga face to face discussions am na yeneen efforts yi ngeen dem pour dem ci commission bi wax naa ne with all that gis nañ ne buñ demee def review di draft ba ñu def seen final document yóbbul ko ci of course to the executive am ngeen document bi gis ngeen your concerns were there and where they were never changed or inculcated into the draft ndax at that moment def ngeen an approach pour Gambians xam aduna xam our positions were not captured, so your concerns were not captured and all that. Why again by them si national sen bu pass on then what would have been your position at the ci jamono joy because fa melni ko def don late amana mo na dem ci referendum buñ fi agon tamit ban taxaway ngeen ci don am does this mean you were going to go against the draft or what dama pour mu leer yes against the draft as it is right now. Yes, we were going to go against it. So for the House be passed, move to referendum. We would have gone around and educate people about what is in the draft. Draft. They don't them knew what niti after the dangers of that, and we were going to campaign and encourage people to vote no in the referendum. For this draft constitution as it is. As it is. Yes, as it is right now. Te gis nga bum demee si executive bi. Hanga am nañ information ne executive bi di ko laal. Am ñu ne su ñëwee si parliament bi am nañ information ne what they were encouraging parliament to do not to touch it. You buy come them referendum and the people make the decision. Yes, that's what many were saying. Wow. So even we were surprised because so by hell, all the concerns that were raised, 95% of it had nothing to do with what our concerns were. And we wrote letter to members of parliament explaining this letter that we wrote to CRC and maybe in a different version. Members of parliament say our position. But yet none of it was brought up as the reason why it should be brought down. So the CRC wax nañ ne dugal nañ ni ba pare entrain nañ ko am na yu bari yu nga xam ne dugal nañ ko pour aar. Dëgg la am na néeg yu bari ñaari bunta lañ amee. Nga dugal fi nga bunta bi nga tëj ko. Waaye nga bàyyi bunti gannaaw. kon noonu ngeen ko gisee. noonu lañ ko gisee parce que soo demee si side judiciaire bi. foofu la bunti gannaaw bi nekk. parce que. waaye ci boori sécula bi ak yooyu. foofu dañ ko tëj. waaw si sécula bi gars yi dañ génnee sécula bi pare dugal fa yeneen yu nga xam ne. dafay aar képp ku nga xam ne dafay aar Gambien bi yëpp daal. waaw waaye dafa am beneen bunta bu nga xam ne dañ ko ubbi. bu nga xam ne bunta boobu képp ku nga xam ne da nga bëgg a xaaj kenn ku nekk si biir néeg boobu bunti kanam buñ tëj mun ngaa jaaree si bunti gannaaw bi xaañ ko. te bunti gannaaw bi moo gën a rëy sax. waaw te mooy la mooy ne charia bi si kum apply comme nu ma waxoon si njëlbeen bi. 97 constitution bi daf ko leeral. ne charia képp ku nga xam ne moo gom si diine bi. di ko toppa kooku la charia apply. So 2020 constitution bi léegi daf ko shift daf ko wecci mu ne léegi dangay seet si ñaari fànn. What is the issue? Su fekkee ne marriage la su fekkee ne inheritance la su fekkee ne divorce la su fekkee ne endowment la. Then Sharia has original jurisdiction if one of the parties concerned is related to Sharia. So which means man su fekkee ne suma jabar muslim la ñu am problème. Then ñu am problème bi marriage ñu am problème bi inheritance divorce. Straight away me as Christians Sharia have original jurisdiction over that case. Original jurisdiction mooy Sharia court si ñoo gën a am doole
man duma mën a ne déedéet man Christian la waaw man Christian la mënuma dem li kenkut ma waruma atte ak yu mel noonu doo ko mën a wax su ma dawee dem common law bi daf may delluwaat parce que constitution loolu moo tax maa ne bunti gannaaw bu gars yi dañ tëj bunti kanam bi bu ndaw bi waaye bunti gannaaw bu ñu ubbi moo gën a mag so yaa ngi wax ne protect the Christians in one way but on the other way they are not protected. léegi suñu defee comparison because si nag doon wax tamit li ngeen dunda in the past and it was under the 1997 constitution by then ñu ngi wax ne jàmme xëy na fa wala rely def yeneen issues yi ak yooyu noonu boo leen doon def comparison tey ak lu am right now donte ne fii tëj nañu ubbi fale ak lu fi doon am ban ngeen foog ne moo gën ci ñaari yooyu because tamit am na lu ngeen dundoon ba 1997 constitution moo taxoon ngeen am concern forward ko pour ñu bàyyi xel loolu xëy na dugaluñ ko waaye tamit ñoom ñu bëri ci Gambians li ñoo wax this document is more progressive more gain is more advanced ak yooyu noonu. so okay. waaw déggal na ne 1997 constitution bi. waaw joxut Yaya Jammeh. right bi pour def li mu def. yet def na ko. parce que lan dictateur la woon. te ñëpp a ko ragal. te kenn waxut dara. wante nag. 2020 constitution bi. am waxuñ ne. dafa bon ñun waxuñ loolu de. waxuñ ne everything there is bad. am na lu bëri nga xam ne baax na léegi executive bi and legislative ñaari areas yooyu la strengthening ko pour mu am balance nga xam ne National Assembly bi na mun a check presidency bi vice versa loolu baax na wante fan nañ ko yaaxee mooy judiciary bi xool judiciary section bi ñoom seen bopp lañ xalaat xaaral later on nañ leen woon naka nga exemple pour nga mun a xam ne dëgg ñoom seen bopp lañ xalaatuñ askan bi. ok léegi yow ma tuuti rek dinaa ñëwaat ci yow. dama bëgg a answer question bi nga laaj. waaw exactement loolu ma bëgg a pour wax bi gën a leer. gars yi nañ la defar dara léegi nii. balaa loolu ñu ñëwaat ci Mr Sonko mu doon wax ci lu am solo. ci li nga xamante ne mooy ci loolu tey maa ngi ko doon laaj of course comparison bi ak yu mel noonu xam naa loolu la doon jéem a explain ak yu mel noonu yow lan nga ñu mun a wax ci loolu balaa moo dellu si te bëgg naa sax moom after mu gën a indi leeral yow because bëgg naa indi loolu tey lan nga ñu mun a wax ci loolu because 1997 constitution ak draft bi ñu ngi jàpp in terms of equality in terms of representing the Gambians pour ñëpp am ci côté yëpp ci diine ak yeneen bii moo gën a advance ak yu mu waaye yet still am ngeen concern. No, man personally I disagree. I disagree personally. Ne si côté diine. dafa equal or I totally disagree. Gis nga Yaya Jammeh in 90 declared the country an Islamic state. Lu tax succeeded because he did not have the backing of a legal system. But right now in this constitution, we have Sharia court, we have Sharia appeal court, and we have the Sharia high courts. So your legi, so problem. Bunjikabi was Kadi court, which is now Sharia court. Beparenga the Kadi appeals court, which is now the Sharia appeals court, which is fine. Time bobu, so after Sharia appeals court, the Sufekin is still not issue. Dan kode yobu si common court bi. So your legi need to ame joy to amut. You cannot parce que ñaari system legal system ci ñoo am legi. Do mëna joggé ci vi nga dem fi. Do mëna joggé ci fi nga dem fi. So it is very possible for this new constitution. Come on, ñu ko duko gaay defé. Dañ bindane no president or no government can declare this state an Islamic state. Yes. You see, you don't have to declare a state an Islamic state for it to become an Islamic state or look like an Islamic state. Oh, really? Yes. No. Yes. What do I mean by that? Now, the laws of the Gambia, you intentionally not entrench it. So you can just go to the National Assembly and change. When you have a country that has a legal system in the area of Sharia that moved from inheritance, that moved from family court and include all the other part of burial and all those things, and then they move because the system, the law, constitution allows you to move it to change the law without going to the people. You change it to, you add the finance and banking. 10, 15 years later, you add the penal, all the avenue is there for you to do that. And it's very possible because it was done before. Okay. We don't know who's going to become the president in the next 20 years. Yeah.
You know, so it is very possible for this country to become an Islamic state without anybody pronouncing it. Okay. ma ñëwaat ci biige yaa ngi doon wax something very important dama bëgg nga dellusiwaat foofu yaa ngi doon jéem a explain the difference of the 1997 and this one and some of the concerns yi ngeen am ay tamit da nga bëggoon joxe reference some of the document I think whatsoever loolu tamit naa la ko may nga leeral loolu waaw. waaw so li ma doon wax mooy ne 1997 constitution bi under Yaya Jammeh it said that Gambia was a secular nation wante loolu taxut Yaya Jammeh jóg na fi declare fi Islamic nation pour won la ne dëgg la ne constitution bi is really important wante njiit bi tamit parce que Yaya Jammeh ñëpp xamoon nañ ne dictator la even though ñëpp xam nañ ne li mu wax was completely illegal and unconstitutional kana si wax dara suñ ko génne wutoon by the ballot ni ko ndeka bile it would have gone down the path of an Islamic state so loolu lañ si xam moo tax nag c'est que ne 1997 amoon na secular te loolu taxut léegi yaa ngi génne secular not only this 2020 constitution bi génne ngeen secular wante under judiciary you have now introduced a religious legal system te xam nga lan la it could be both ways it could have been a Christian religious system if the majority were Christians. ñun lu ñoo wax whether it's Christian whether it's Muslim you do not need a religious system in your constitution. ñaari diine yi ñu ngi fi nañu bàyyi diine yi ñoom ñu manage seen système waaw wante constitution bi dafa war a nekk pour ñun ñëpp emale ñun ñëpp lu ko mooy c'est que ne dañu am ñaari legal system dafa mel ni ki ñenn ñi benn système bi moom beneen ba xaajaloo am te loolu musuta am ci réew mi ñu moytu loolu léegi pour ñu dama bëggoon a wax one more thing parce que all the conversation dañu foog ne constitution bi Christians yi rek la favored du dëgga te démb ñu ngi woon si beneen programme ñu ngi wax suñ mbokki sëriñ yi xam nga man Pastor Moses ñun half suñ family sëriñ lañ luñ leen di ñaan mooy dem leen ngeen read constitution bi section 188 understanding la na fa nekka loolu du Christians yi rek la affect dina affect Muslims yi lu tax parce que bu njëkk bi section 1374 of the 1997 constitution dafa waxoon ne pour Sharia apply ñaari nit yi yëpp dañ ko war a nekk Muslim wante du loolu rek nit ki dafa war a jox consent nangu ne léegi sëriñ yi amul leen choice foog rek su fekkee jàlloon na foog rek loolu am su amee anything that has to do with say fase inheritance ak doona Sharia moom mooy dogal ok loolu am na solo léegi pour ñu jeexal xam naa ne waxtu bi jeex na ñaari point rek ñu jeexal beneen bi mooy taxawaay National Assembly bi of course dinañ doon follow gis nañ rejection bi te concern yu gën a bari bay ñu rejecto waxuñ si seen concern yi ngeen di rees ni am yeneen moo tax boole ko ak yéen yi ngeen wax te yooyu waxuñ ko woon tey na yéen you are entirely satisfied with the position of the National Assembly members donte ne duñu ay Christians ñu fa nekk wax ngeen ko nda yéen jàppoon ngeen ne ñoom seen taxawaay was ok ñu reject draft bi ci niñ ko doxalee bii ge bëgg naa nga tontu loolu den ma jeexale ko ak Pastor Sonko ok ni ko Pastor Mos waxee bind nañ formal letter ak report National Assembly bi parce que ñun dañ foogoon sax ne balaa National Assembly bi sit select committee bi ñoom ñoo ko ñi kaa seet ñu waxtaan seet na amendments am na ñu indi ko house bi wante ñoom defuñ ko noonu wante National Assembly members yi demoon neen gisi waxtaan ak ñoom so in a way few rek ñoo taxaw wax affaire yi concerns yi Christians yi nu si ëppa yëpp it was about a political issue or whatever wante in the end the result is the same the result being ñun lu ñoo wax draft constitution bi c'est que ne amending ko lu gën pour dëkk bi bu mu paas xaaral ma explain de ñun lu ñoo gis mooy luy xew Nigeria
ñu si ëpp ñëpp understanding loolu Nigeria 20 years ago fu Gambia nekka foofu lañ nekkoon tey lan ay xew Nigeria doy na waar so Gambia war nañ see bàyyi xel moom la ñoo wax suñu leaders yi bàyyi leen si xel I'm sure you ask a question about a way forward because I really want to talk about that. Of course I will. Foofu laa bëggoon a ñëw sax kon Pastor laa bëggoon because the Minister of Justice after the rejection fan yi nii dégg rek mu ngi wax ne of course ñu ngi bëgg a institute or constitute a committee ñu institute ko pour ñu gis if there's any way ñu mun a waxtaanee c'est way forward maybe def consideration here and there pour draft bi am a new constitution te yéen ndax loolu you are ready to for engage and then if yes ndax of course expect ne ñu déglu leen some of these concern ak yu mel noonu ak tamit waaw du ma wax sax ne bu fekkee ne ndax boobu moom leer na bu fekkee ne ceeñun ne you are absolutely against it and again that posture would never change. What not pare again pour engage and further discuss about this? The way forward. The way forward, definitely the way forward is always about dialogue. And the only thing that I'll encourage whoever is in charge for that, now a very balance. The CRC 18 commissioners, only one Monica Christian. Si bunjon si draft constitution. When senior review be, let them consider the Christians also. Parce que that voice that was there in the CRC was not heard. Even if there was a voice. So what I'm blue my wax see committee or whatever Bugadi live in the Attorney General. Yes, and no Bugay just pick any Christian. Let them give us the opportunity to choose who will go and represent us. Let them not choose for us. You understand? So Lord like see very National Assembly Lugay Tahawe see you guys don't ekati but they don't understand me. As Christian Council, so concern is a Gambian concern. But because we are speaking as Christian Council, we limit it to those that affect the Christians. Why amna you bari nga ham the National Assembly it's part of our concerns. Concern. Why you cannot come at Christian Council? Yes. So if you're talking to me as an individual, I can munala Thank you. Yes. Thank you so much. The way forward, just in a minute. The way forward, I agree, is definitely discussion. And whether we go down the path of putting together a team, I do think that the CRC has lost its legitimacy. We do not trust them. Oh, really? I believe so. They have lost their legitimacy, so they cannot lead the process going forward. You need an independent and objective group of professionals that will take the process forward. Now, whether it's to read the 2020 draft constitution and look at the different concerns that were presented, or like we said, Khalifa Saleh had suggested, take the 1997 constitution and make amendments. What people are failing to realize, irrespective of which process you follow, then you talk, you deglu one day. We have to have mature and open conversations, not emotional conversations. Thank you. And we need to be respectful of each other. And lastly, walk in others' shoes. Danga wara dox ci suma dala man ma dox yow sa dala nga mëna understand man fu ma joggé man ma xam yow foy joggé one Gambia. Thank you jërëjëf one last thing leaders suñu presidents suñu ministers yi suñu party leaders yi now is the time let them unite the country dëkk bi ni cangi xajal ñom ñoo wara indi dëkk bi ñu am one way forward. Thank you very much. Jerejef, that's a very strong message there for our leaders to end this discussion. Thank you very much, Pastor Sonko, for coming, and equally to Mrs. Biges Jaman. Jerejef, kontaan nañ ci dalal leen pour ñu waxtaan li mu yaatu. Su ko defee mbokk yi ñu jël short break rek ñu indi leen newspaper review balaa ñoo tàggatoo.
All right, welcome back. New Delhi. Lastly and finally, and the final part has always ten mom my your package be my in the lu newspaper here is in Khibar. You started with the Point newspaper just quickly. TTAG wants opening airport alone won't bring tourists. And another one, COVID-19, Gambia registered no new case. That another one on the Point still says NCAC mourns demise of Stoneman. And the last but not the least story on their headlines today, Gambia, Nigeria to increase trade volume. Just benn rek ñu seet ko ci xibaar yi ci seen headlines here on the Point newspaper tey TTAG and warns opening airport alone won't bring tourists. Now, of course, Lenian Sala, chairperson of Tourism and Travel Association of the Gambia, said in an interview with this medium that tourists coming to the destination Gambia have nothing to do with the airport opening, as everything have to do with how Gambia as a country is dealing with COVID-19. waaw mu ngi noonu loolu pour mu leer nee na daal ubbi airport yi kese du tax tubaab yi touristes yi ñu ñëw ñu seeti réew mi li daal li am solo mooy Gambia as a country naka la ñu asoo gaay ne Covid ñu ngi ko manage very well te tamit ku fi ñëw yaa ngi ci da ngay dal ci jàmm comme niñ ko daan defee gannaaw Point ñu dem ci Standard newspaper quickly. And on the Standard this morning, it says Barrow copying Jammeh in is Jammeh's playbook in central bank's interference. Another one on the headline on the Standard newspaper says majority leader hits back at critics. And another one also said GAP challenges Barrow to revisit Gambia EU-China fishing agreements, and the government urged to table disability bill. And last but not the least on the headlines is PS Banja rejects alleged bribery audio. What is it? Let's find out on the of course Standard newspaper. Now PS Banja rejects alleged bribery audio. Now the permanent secretary at the Ministry of Fisheries and Water Resources, Dr. Bamba Banja, has strongly rejected any suggestion that he was one in an audio widely believed to be his voice in a telephone conversation with an unnamed minister discussing an alleged bribery transaction. In an audio, a voice could be heard calling someone he referred as minister, informing him that he was with those people who have given me 100,000 and that he had told them of the the severity of their crime. In the same video, or rather audio rather, the same voice could be heard explaining to another man that he had to share the money with the minister. The audio, which is widely spread on social media, was intercepted by many to be the voice of Mr. Banja, allegedly receiving 100,000, not million, but 100,000 from a fishing vessel, which might have breached the law, and that he might have been talking to his minister. Waaw mu ngi noonu moom PS Banja wejji na ci audio bi nga xamante ne jamono yi mu ngi tasaaroo ñu bari jot nañ ci ñu mu ngi cee wala nee nañ am na ku cee wax di wax ak benn ministre leerut nag mu ngi wax ne 100,000 bi jot naa ko ak naka lañ ko war a seddaaloo ak yu mel noonu ñu bari nag ñaawlu ko waaye moom wejji na ne du moom moo nekk ci audio boobu. ñu jeexale ko ak Fourier newspaper ndax waxtu bi dem na. National Assembly Select Committee on Local Government gives ultimatum to councils to submit reports. And another one on the Fourier also said, Honourable Sekuba Jaju explains his reasons for rejecting the draft constitution. And the GPA appoints Hali Gai as technical advisor. And still on the Fourier, another headline reads, Barrow promises 12% increment on granules price this year. And Trade Minister wants business entities to desist from not returning coins as change. And the editorial says, in the appointment of Trade Minister and uncertainty of Bakari Jammeh. And the question of the day says, where did the money from the Bassem market come from? It's a question, or it's a question that has been asked by the Foreign newspaper. And just finally, we will take one of those stories and let's head straight to the National Assembly matters, because the National Assembly Select Committee on Local Government on Tuesday gave an ultimatum
to municipal and regional council to provide their financial and activity reports as well their procurement reports to the Committee for Legislative Scrutiny, Consideration and Adoption. Well, a date has been given, an ultimatum for the councils to present their reports to the National Assembly Select Committee on local government matters. We'll see whether they will heed to that call or not, but whatever it is, that does it for today's edition of the Good Morning Africa. Wherever you might have been watching around the globe, we say thank you very much as always for the pleasure of your company. Till we meet again tomorrow for the week's ending edition of this same program. Thank you very much. Stay safe and do have a very pleasant afternoon. Jërë ngeen jëf mbokk yi fii la ñu emandi ak yéen tey ci jotaay bi dégg ngeen ak tamit gis ngeen jotaay bi nun demee tey suñu gan nekkoon Gambia Christian Council seen membres yi ñu waxtaan ci conscience yi ñu am gannaaw bu ñu rejecté draft constitution bi génn nañ wax nee nañ sax ñoom draft bi doyul leen te tamit amoon nañ ci ay concerns waxtaan nañ ñenn ci yooyu yaa xam naa ci yeneen jamono dañoo gën a yaatal waxtaan bi waaye tey ñu gërëm leen bu baax sant leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci gonge gi waaye tamit ci safoo bi ak ci kóolute bi incha allah suba ak jàmm ñu dellu ci édition bu mujj ci week bi waaye balaak boobu ñu ñaanal leen kenn du leen jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ci safoo bi ak ci kóolute bi ba suba ñu ñëwaat ak yéen jërë ngeen jëf. To make recommendations for prosecution or amnesty for human rights violations. However, the TRRC has not made any recommendations for prosecutions yet.